Yes, it's fine. If you can play, yes, it's good. Very good. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Om Vishnupat Paramahamsa Paramahansa C.C. Mighty Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON BBT Founder Jaya Srila Prabhupada Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and all Brahma. Glories to Sri Guru. Добро пожаловать на сегодняшнюю лекцию. So this will be our second session. Наша вторая лекция. I was going to tell a few stories of Prabhupada here in Vrindavan during Kartik. И я намерен рассказать несколько историй о Шри Прабхупаде во Вриндаване во время Картики. Yesterday we spoke of many other things. Вчера мы поговорили о многих других вещах. So, as you're all familiar with here in Vrindavan, there's a lot of monkeys. Как вы знаете, здесь во Вриндаване очень много обезьян. So that's always been there. Это было всегда. Krishna, he's also was with the monkeys. Monkeys have always been here in Vrindavan. Кришна тоже дружил с обезьянами. Обезьяны здесь всегда были. As I was saying yesterday, so many different kinds of animals we would see. Столько разных видов животных, как я уже говорил вчера, мы встречали здесь. We don't see so much now. Сейчас уже столько, конечно, не увидишь. One time, Prabhupada was in his room, and he was describing all the different animals in Vrindavan. Однажды Шрила Прабхупада был в своей комнате, и он рассказывал обо всех видах животных во Вриндаване. Because we know the animals also, they're very special. Конечно, мы знаем, что эти животные во Вриндаване очень особенные. Prabhupada said it's their last birth. Шрила Прабхупада говорил, что это их последняя жизнь. They come here, take birth in Vrindavan as monkeys and hogs and camels and asses because of committing offenses in the Dham. И они рождаются вот в форме обезьян, ослов, верблюдов, свиней здесь во Вриндаване из-за того, что они здесь когда-то совершали оскорбления. So Prabhupada was describing that one day in his room.
И однажды в своей комнате Шрила Прабхупада рассказывал об этих животных. And of course the hogs, you know, when they take birth of the hog by eating improperly, he just wants to eat so much nonsense. Обычно свиньей рождаются те, кто любит есть все подряд, без всяких ограничений. And the monkeys are always engaging in sex life. А обезьяны, они любители половой жизни. So Prabhupada was describing it. И Шрила Прабхупада все это описывал. And one of the devotees said to Prabhupada, what about the sadhus? They're on the Jamuna, all the different people, they smoke ganja. И один преданный спросил Шрила Прабхупада, а что же в отношении этих садху, которые живут на Ямуне, но при этом курят ганджу? Yeah, marijuana. He said that sadhus, you see here in Vrindavan, you can smell, they smoke. А если вы будете проходить мимо места в So I described, it was very wonderful because during the month he was there, besides giving classes every day, И в течение того месяца, который Шрила Прабхупада был здесь во время картики, кроме того, что он давал лекции каждый день, and bringing practically for the first time in mass a group of Westerners to Vrindavan for a festival. это была первая большая группа западных преданных во Вриндаване на фестивале. Some devotees had come, they were there the previous year in Vrindavan with Prabhupada, but this was the first big festival. Некоторые преданные уже побывали в предыдущий год здесь, с Шрилой Прабхупадой во Вриндаване, но это был первый такой большой фестиваль, 50 человек. We were, just our presence, we were famous just by being in the Dham, being a white person in the Dham. И вот белые люди в Святой Дхаме, это уже мы становились знаменитостью. We would come from Delhi to Vrindavan or from Calcutta to Mayapur by cars. И мы на автомобилях ехали из Дели во Вриндаван или из Калькутты в Майяпур. And wherever we stopped, the crowd would come just to look at us. These white people with tilak on and shaved heads, they couldn't believe it. Люди не могли в такое поверить, белые люди с тилокой, поэтому где бы мы ни останавливались, сразу же собиралась толпа людей на нас посмотреть. They still, I'm sure, when they come here, they ask all you ladies to take a picture with you, right? They always want to take a picture with you. И наверняка, когда эти индийцы заходят сейчас в Кришна-Баларам Мандир, они подходят к нашим матаджи и просят, можно с вами сфотографироваться? So, at Radha Damodar Temple, if you've been there, there's, just like our temple, you have the courtyard, where people walk around and chant. И так же, как у нас в храме есть дворик, так и в Радха-Дамодаре тоже есть дворик, где люди ходят и повторяют святое имя. Now remember, I would sit on that veranda in between Prabhupada's two rooms. А я сидел на веранде между двумя комнатами Шрилы Прабхупады. So there was this devotee, brahmachari, he was walking around chanting. И был там один преданный брамачари, он так вот ходил кружочком и повторял джапу. No one knew who he was. Никто точно не знал, кто это такой. And he was the only devotee, this was like 10 o'clock in the morning, so he was the only devotee walking around in Radha Damodar Temple. И это было 10 утра, он в одиночку ходил вот так по кругу в храме Радха-Дамодары. All the other devotees, generally you just try to maintain yourself, wash your clothes, keep healthy, find something to eat, simple things. Обычно преданные в те времена были заняты бытовыми проблемами, как покушать, как постираться, еще что-то сделать в течение дня. So from his sitting place, Prabhupada could see this devotee. И из своей комнаты Шрила Прабхупада мог наблюдать за этим преданным. Rang the bell. Он позвонил в колокольчик. I went in, he said, who's this devotee? Я зашел, и Шрила Прабхупада спросил, а это что за преданный? I don't know, Prabhupada. Я сказал, я не знаю Прабхупада. He said, call him. Позови его, сказал. Prabhupada wanted to know who was this person. Что Прабхупада хотел узнать, что это за человек. We came in, offered obeisances. Он зашел, предложил поклоны. Prabhupada said, where are you coming from? Что Прабхупада сказал, ты откуда? He said, oh, me and my godbrother were coming from South India. Он сказал, я и мой духовный брат, We were preaching there. There were brahmacharis.
Мы происходим из Южной Индии, мы там проповедуем, мы промычали. But he was very young. Был очень молодой. And Prabhupada said, you could see he was independent. И Шрила Прабхупада видел, что это такой независимый человек. And in the 1970s, none of us were independent. А в 1970 году у нас не было ни одного независимого человека. Президент храма организовал ваши билеты. But he was obviously independent. Но было очевидно, что этот человек действует независимо. So then Prabhupada looked at him, he said, and after the festival, what are you doing? И Шрила Прабхупада посмотрел на меня и спросил, а что ты будешь делать после фестиваля? Этого преданного спросил. This was 19. Война со стороны Соединенных Штатов. It's not a place you would go to. Это не то место, в которое нужно было ехать. But when Prabhupada heard he wanted to go to Vietnam to preach, his eyes got very big. И как только Шрила Прабхупада услышал, что он собирается ехать проповедовать во Вьетнам, глаза его расширились. He said, Acha, Vietnam? Он сказал, ача, Вьетнам? He was impressed. Это его очень сильно впечатлило. He looked at him. He said, maybe you should take sannyas. Шрила Прабхупада посмотрел на него серьезно и сказал, может тебе саньяс принять? I told you yesterday, everybody wanted to take sannyas. Sannyas was like becoming Maharaj. You become like a king. И в то время все хотели принять саньяс, потому что вы становитесь саньяси, махарадж, это как царь. So he surprised the brahmachari. Брамачари был удивлен. Prabhupada looked at him, he said, you go to Rupa Goswami's samadhi. И Шрила Прабхупада сказал, иди к самадхи Рупы Госвами. You chant your rounds. И там You pray to him. молись ему. So that's what he did. Так он и сделал. So then he came back the next day and Prabhupada sent him to another one of the samadhis. Он подошел к Шриле Прабхупаде на следующий день. Chant and pray. Шрила Прабхупада отправил его к другому самадхи, чтобы там он молился. So after another day he came back to Prabhupada. И через день он пришел к Шриле Прабхупаде. He said, yes, Prabhupada. Он сказал, да, Прабхупада. He said, you tell him to take you to Loi Bazaar. Скажи Шьяма Сундаре, моему секретарю, чтобы он отвел тебя на Лой базар, Buy your cloth. чтобы вы купили новые одежды. Get your bamboo for your danda. Также набрали бамбука для вашей данды. We are going to have a fire yajna on Rasa Yatra night. На ночь Расаятры мы проведем огненное In жертвоприношение. the evening, Prabhupada was planning to have a fire sacrifice. Вечером хотел Шрила Прабхупада провести ягью. So he was very excited. Yes, Prabhupada. И тот был просто в восторге, да, Прабхупада. So of course then he had to find Shyamasundar. Потом ему пришлось искать Шьяма Сундару. So he tells Shyamasundar, И он сказал Шьяма Сундаре, Prabhupada's secretary. секретарю Прабхупады. Shyamasundar said, no. He said, you're not getting sannyas. Шьяма Сундар сказал, да какая саньяса, ты что говоришь? He said, Prabhupada didn't tell me you're not on the list. There was a list. И Прабхупада мне ничего не говорил, есть список тех, кто получает саньяс. He said, you're not on the list. You're not getting sannyas. Тебя в списке нету, ты саньясу не получаешь. No. He said, ask Prabhupada. He said, he just told me. Он сказал, нет, спроси Прабхупаду, он только что мне сказал. So Prabhupada confirmed it. Шрила Прабхупада подтвердил. So that evening of Rasa Yatra, there was Prabhupada did first initiation, second initiation, Brahman initiation, and he initiated sannyasis. I think 3 or 4 sannyasis, all here at Radha Damodar Temple. И там в храме Радха Дамодары в эту ночь Расаятры Шрила Прабхупада провел первое посвящение, второе посвящение, и человек получает саньяс. It was very wonderful. I was there. Я там присутствовал, это было удивительно. And afterwards, Prabhupada told the devotees, he said, just like in the lecture this morning, the Maharaj mentioned Narada Muni. Prabhupada said Narada Muni attended the fire sacrifice. И после церемонии Шрила Прабхупада сказал, Нарада Муни приходил на церемонию.
Goswami. и Рупы Госвами. Because they were seeing the very beginning of the Hare Krishna movement. Потому что они с самого начала присутствовали в движении Харе Кришны. Prabhupada told us demigods were lining up to take birth Шрила in Прабхупада the нам society. объяснял, что полубоги стоят в очереди, чтобы родиться в этом обществе. Lining up to take birth, he said. Он говорил, в очереди стоят. One time in Hawaii, he was on the morning walk. Однажды была утренняя прогулка на Гавайях. This was 1975. Это был 75-й год, который принял занятие Раджакачарья с вами. So they couldn't get visas for Vietnam. They wouldn't allow them entry, but they went to Iran after coming here. И они не смогли получить визу в Вьетнам, но им удалось получить визу в Иран, и они побывали в Иране после того, как были во Вьетнаме. And Parvajacharya, he became a yoga instructor for the daughter of the king. И Паривраджакачарья стал наставником йоги для дочери царя. Paramahamsa Swami, 2 years later, he became Prabhupada's secretary. А Парамахамса с вами 2 года спустя стал секретарем Прабхупады. So there was a morning walk in Hawaii, 1975. 75-й год, утренняя прогулка на Гавайях. And Prabhupada was describing how if we don't finish our business in this life, we come back next life in a nice Brahmin family or aristocratic family in India. И Шрила Прабхупада начал объяснять, что если мы не закончим наше преданное служение в этой жизни, то в следующей жизни мы родимся в богатой браманской семье в Индии. So this was 19. Most of us didn't like India И большинству из нас Индия не нравилась, because we got sick so often. потому что постоянно мы болели. So on the morning walk, Prabhupada said, if we don't finish our business, we can come back